Salut à tous, bienvenue sur le stream de Mugen Champ Fujin, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mercredi soir. Car oui, nous sommes déjà le soir. Comme vous le voyez sûrement dans l'intitulé, on est reparti pour du FF11. Donc let's go, sans plus tarder, continuons l'épopée. Et pendant ce temps, je démarre le processus pour bien... J'ai enfin reçu ma manette de remplacement pour des jeux tels que Ori et tout. Pour me permettre de refaire du scoring. Parfait. Alors, on peut aller sur le live déjà. Ah, parfait. Let's go. Alors, on en était où? Voilà. Non. C'était là. De retomber par ici. Oula. C'est là ou c'est la bonne? What divinities collide? On va voir si je peux me téléporter là-bas. C'est vrai qu'il faut que j'aille vers Dem. Ah, c'est pas un survival guide? Moi, qu'est-ce que c'est con. Ok. Donc du coup, on va... Item. Warp ring. Let's go. D'accord. Alors. Je pense que le plus simple. Parce que, à mon avis, si je vais... Customer, non. Overall Mine, c'est pas ça. Sulcan, Sabina, c'est pas ça non plus. Gibbs, c'est pas ça. Ouais, à mon avis, c'est des bouquins.
Junior Rule Garden to yes. C'est là-bas que je veux aller. D'ailleurs, faudrait que je vois, est-ce que j'ai des Primal Seal et tout. Primal Seal, Beast Seal. Ah ouais. Ça vaudrait le coup, vite fait. D'aller à Port Junior et puis de les donner à notre ami. Je reviendrai ici tout à l'heure. C'est là pour lui donner ce qu'il faut. Les musiques d'FF11, je les trouve très apaisantes. Alors elles sont, pour la plupart, hein, je dis pas toutes, mais bon, la musique des montures, c'est une vraie horreur. Alors, Kindred Seal, hop. Et puis, Beastman Seal, ouais. Et un autre, non. Exactement. Bon. Je suis à combien dans mon inventaire? 22 sur... Ouais, j'ai quand même envie de faire un petit tour dans un petit shop. Que ce soit clair. Voilà, voilà. En tout cas, bienvenue sur le stream à ceux qui sont là. J'espère que vous appréciez. En tout cas, si vous êtes coutumier de FF11 ou coutumière de FF11, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous n'avez jamais vu ou si vous ne connaissez pas, ben, tant mieux, voilà, vous découvrez. C'est
Bon, RPG plutôt old school, hein, dans les MMO. Mais je trouve qu'il y a toujours une aura assez folle. Rien à foutre, j'en ai que un. Donc, boum. Ah non, en fait, juste... Ouais. On va faire du... On va le faire différemment. Mais là, je vous avoue que j'ai juste pas l'envie. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Pas de fang, parce que j'en ai un foutre. Enfin, souvent pour le crafting, ça doit être bien, mais moi en tout cas, vu que j'en fais pas. Voilà, j'en fais pas, donc là c'est pas forcément my cup of tea. Donc, cool, moi j'ai gagné 50 000. Ah, je sais, 50 000. Mais qu'est-ce que tu vas foutre avec 50 000 kills dans FF11? Tu fais rien, littéralement à rien. Tu fais peanuts. Mais c'est pas grave, écoute, on atteindra des sommets un autre jour. Donc, Roll Garden, on va à niveau 2, c'est parti. Le voyageur quantique qui est aussi en train de streamer. Pas nourrir. Non. Ah. No. Teleportation assistance. Yes, I do want to be teleported somewhere. Original, yeah. So, I'm gonna go on Latin Plateau. Juste, hein, je peux aller sur... Ah ouais, un des trois. Ok, je dois aller voir le Hatchet Crystal. Tout ça est tellement compliqué. Et je vais mettre mon téléphone ici. Parce que je veux avoir mon téléphone sous la main. On sait jamais. Oh. Ah non, mais ça doit tout faire. Faut de joie. Alors. Ok. Putain, des souvenirs de merde quand même que ça. Hein, voilà. Bon, on n'est pas si loin du... J'adore les cartes, hein, franchement, quand elles sont mises à jour comme ça, je trouve ça super joli. Merci à Akivatu. Akivatu qui littéralement a fait beaucoup. Donc je voulais pas dire qu'il a fait tout, parce que ben j'ai participé en ma qualité de joueur, on va dire. Mais sinon, énorme travail, apport d'Akivatu sur mon personnage, qu'est le personnage de Mugen Champloo.
C'est grâce à lui que j'ai pu monter mon SAM au niveau du 99 si vite et mon Dancer au niveau 49 si vite également. Hein, c'est... Voilà. Alors, on doit aller au château de Crystal, donc c'est pas ici. Salut Zant8, comment tu vas? Bienvenue sur le stream. Qu'est-ce que tu fais de beau en ce mercredi soir ou en tout cas chez moi il fait bien nuit. Comme toi. N'importe quoi. Oui, voilà. Est-ce que tu es un joueur de Final Fantasy 11? Alors, eh ben en ce moment même, je joue à FF11. Ah, excellent. Je n'ai rien à dire. Mais pas sur retail, sur serveur privé. Ah, donc tu ne payes pas d'abonnement, c'est juste? Si j'ai bien compris, les serveurs privés ne payent pas d'abonnement. Vous avez tout le contenu ou c'est limité. Est-ce que c'est un serveur limité à niveau 75? Ok, on va voir. Peut-être qu'on va avoir une petite cinématique. Niveau 75, ok, ça joue. Oh, c'est le cristal de début. C'est le jeu de 2004 avec juste Chain of Promacia et puis Zilart. C'est Zilart, non? Master, what is this place? Oui, alors je fais du voicing, mais je le fais en anglais. Hein. Je me prends pas la tête à me le traduire en français. J'ai essayé à un moment, c'est catastrophique. Over there, by the spirits, the whispers of the goddess come to me. No, it is something from far in the future. Mugen Champlu. Is that Mugen Champlu's voice I hear? I am Zeldeus, a man destined to walk with you in a future already known to me. Thus I must ask, are you a dream? A vision? The threads of time are becoming more tangled with each passing day. The future is interfering with the past. Oh fuck, il y a Diablo! Diabolo plutôt. Ah, would that time were the only victim? Nature, magic, spirit, all are converging into an increasingly inextricable knot. Diabolos, is this dream you're doing? Nay, the catalyst is Mugen Champlu. But least you be mistaken. This is not the Mugen Champlu whom you know. It is one from a time beyond 884. Tu viens de commencer le jeu et tu fais les missions. Alors, typiquement, je fais Rhapsodies of Vanadil jusqu'à la fin. Et donc, bien sûr, entrecoupé des différentes missions pour pouvoir continuer à chaque fois Rhapsodies of Vanadil. Et ensuite, je vais reprendre toutes les missions de Nation, j'ai déjà fait. Mais les missions Rise of the Zilart, Chains of Promethea, Art Organ, Wing of the Goddess, etc. jusqu'à la fin du scénario qu'on a aujourd'hui. Donc oui, c'est un sacré morceau, mais en fait, le but de mon playthrough actuel, c'est de faire les scénarios. Parce que j'ai joué à FF11 il y a 10 ans, ou 11 ans, ou encore plus, pendant 10 ans, et je ne m'étais pas vraiment attardé sur les scénarios. Et aujourd'hui, je veux connaître l'histoire de FF11 dans son intégralité. And all of these threads begin to tangle, others spiraling into chaos. Je suis impressionné par la qualité du scénario. C'est hallucinant. Odin? Ah, sérieux? He cometh from a future where the void hath
envelop all. A lot of you know not. Unfathomable. The void disrupts the very nature of things. It is not merely causing things to cease to be, but rather cease to have ever been. Oh, you know, the power of the gods has started to. Atomos, your ramblings remain as incoherent as ever. Is there no one who can understand him? Starting in the year 884, the power of the spirits and avatars of Vanadil began to be absorbed by a mysterious force. En tout cas, c'est super sympa d'être sur la chaîne. N'hésite pas à follow. Ça me ferait toujours plaisir. On est une toute petite communauté qui ne tend pas à devenir extrêmement grande parce qu'en fin de compte, je pense pas que je stream suffisamment de mainstream pour pouvoir faire ça. Et c'est pas mon but. Mon but, en fait, c'est de jouer, enfin de streamer ce que j'aime jouer. Et en fait, ça peut varier. Et il suffit que je croche à un jeu et puis je vais le streamer jusqu'au bout. Ou alors je joue à un jeu et je le stream pas jusqu'au bout parce qu'en fin de compte, au bout d'un moment, j'ai lâché. Je vais pas m'infliger et m'obliger de finir un jeu si je ne le veux pas. Et donc, ouais, c'est sûrement aussi pour ça. Et puis bon, voilà. Exactement. Et c'est pour ça que je suis sur FF11 et plus sur FF14 parce que j'aimais plus FF14. FF14, je l'ai fait jusqu'à la fin. J'ai fini le dernier scénario. Je l'ai commencé en 2013 dans sa bêta et je l'ai fait. J'ai jamais lâché jusqu'à Downtrail. Et à la fin de Downtrail, je me suis forcé à le finir. Donc le scénario principal. Et j'ai arrêté. Je me suis dit, oh là, attends. Et je me suis posé la question, quel est mon mot? Ensuite, je suis passé sur Star Wars The Old Republic. Alors là, un gros banger. J'ai fait Star Wars The Old Republic, j'ai fait toutes les missions de Jedi. Ensuite, j'ai fait toutes les extensions jusqu'à Battle for Your Et incroyable. Incroyable. SWTOR, c'est incroyable. Et au bout d'un moment, après, je dois dire qu'après, comment il s'appelle l'extension? C'est Knights of the Eternal Throne. J'ai commencé à trouver... la hype est tombée parce qu'en fait, je trouvais que l'histoire, l'intensité d'histoire, elle descendait. C'était plus autant intense qu'avant. Parce que là, les 3 premières extensions, putain, le truc que tu te prends dans la gueule. Pour autant que tu sois fan de l'univers Star Wars, on est d'accord. Et après, je me suis dit, bon, il n'y a pas moyen que je passe sur WoW. J'ai essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois d'aller sur WoW. J'ai pas accroché. Et pourtant, je suis fan de World... enfin, pas de World of Warcraft, de Warcraft 3, avec l'histoire d'Arthas et tout. J'ai pas réussi à accrocher à WoW. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, eh bien, retournons sur FF11 et faisons les scénarios. Ah ouais, mais Warcraft 3, quel banger avec l'extension, comment c'est quoi de nouveau, Ice Throne ou je sais plus. Mais en tout cas avec son extension, si tu fais Warcraft 3 et son extension, c'est incroyable cette histoire. But where are my manners? Dear audience, before you stands none other than Balamor. Frozen machin, ouais. Frozen Throne, je pense que c'était ça, Frozen Throne. Ouais. I could think of no stranger to be in our mind. Wherever there are forces of darkness, you can bet I'll be there. Brrrr, light gathers with one, darkness gathers with one. That's my cue. The powers of light are slowly gathering in one direction, while those of darkness head elsewhere. Oh. How I do love a good riddle. Is this a sign of what it is to come? Putain, mais ils viennent tous? Toutes les invocations qui sont là? Mugen Champlu desires to meet Altana. Sirens communions? The moon reading. But were the natural order of things to falter, all would come to naught. Then the situation demands that we act
swiftly and decisively. Siren though intend to challenge the ambassador head on. Odin, are you certain? Yet her victory is far from a foregone conclusion. His power doth stand on even footing with our own. While Siren fall under his thrall, or will she be utterly obliterated? In the end, bluff, in the end, the result doth not matter. Mugen Champloo will lose the protection of the goddess. And Aljaeus' demise will be all but engraved in stone. Ah, shit. What's that? Your gathering here together makes me life much easier. You are the ambassador. Then this dream is his. Such darkness is faded too. Thomas, do you mean to say that his presence in this time is an unavoidable destiny? It is quite a fun game on here. Did you see the look on their faces? Ah, now I understand the mortal desire to pay good coin for such spectacles. Quel connard. I wonder what our little friend has to say about all this. You can't. What if he does something terrible? Oh, Celteus. Surely you know there's no danger in any of this. The ambassador, that mask. Until my next performance, friends. Putain. Sacré cutscene. C'est pas fini? Non. Master. Oh, master. I'm blushing. Où est-ce qu'on se retrouve encore? Ugh. Never have I witnessed such a vivid vision. There were nice balls everywhere, dividing and multiplying. All around me was a sea of compacted rice, ever-growing and all-consuming. Ah bah dis donc. Lord Mugen Champloo, what sort of experience did you have? I saw Salteus. But the way you describe him is nothing like the Celteus with whom I'm familiar. Could it be that the recent temporal anomalies have altered him somehow? What indeed would it be to trust him wholesale, but I know not where else to turn. This leaves us with more questions than answers. Despite your meeting with Celteus, the ambassador got in the way and sowed yet more seeds of confusion. Does it truly mean to call forth an endless void? And ominous premonitions aside, we are no closer to meet Altana than we were before. You think that answer may lie somewhere with Siren? Cannot fathom why, but perhaps there is some merit to it. We are running out of place to run. Though upon further thought, if she intends to clash with the ambassador, then she may know something we do not. I propose that we first return to Nork to gather our thoughts. Iroha, we shall meet with you there.
The ambassador. I must stop him. Sais-tu de le stopper? Hop là. Non. D'accord. Juste 2 secondes. Alors. Bam 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 bam. Donc du coup là j'ai... Ce que j'aime bien avec Rhapsodies of Vanity, des fois c'est juste des cutscenes. Et je dois dire, j'adore les cutscenes. Ouais, j'adore les cutscenes. Ring, Warping, désolé. Bref. Et puis sinon, dans 8, c'est quoi ton main job et sub-job? J'imagine que tu fais partie de ces joueurs qui ont des jobs à fond, tous. J'ai même pas encore commencé à faire les macros. T'imagines? Alors que j'ai un sub-job 49 et un job 99. Sam 99, danseur 49, bon je sais pas, tu peux le voir sur l'écran. J'ai même pas encore commencé à faire les macros alors que je pense que j'en aurais bien besoin vu que je commence à m'emmêler les pinceaux. Sur Retail, j'ai joué Sam, White Mage, Summoner et Blue Mage. Ah, j'ai débloqué le Blue Mage il y a pas longtemps. Je le montrerai un moment à... blablabla, un peu plus. Alors attends. Et là sur Horizon, je joue Red Mage, Summoner et tu montes ton White Mage. Ok. Tranquille quoi. Norg, ok. À Kazan, Norg. J'adore les add-ons. Il y a un pote qui s'appelle Akivatu qui m'a donné les add-ons, qui m'a fait tout afficher l'add-on et tout, pour avoir un peu une quality of life, une meilleure quality of life sur FF11. Je dois avouer que c'est cool. Les cartes, je trouve tellement jolies les cartes. Mais en fait, du coup, toi, sur un serveur privé, c'est quoi ce que tu fais principalement? Parce que j'imagine que l'histoire, tu l'as faite de A à Z,
et que c'est plus vraiment ça qui te maintient sur le jeu. Qu'est-ce qui te maintient sur le jeu après tout? Ryzenjima ou c'est encore autre chose? Mugen Champlu, why the door look? Why the door look? Everyone's looking to you for guidance, so keep your chin up. Yo, Zed, he isn't the only one. My head's been swimming with worry these past few days. It's about Esha, isn't it? I had one of my more trustworthy friends see what he could find. The mystery grows deeper by the day. As he spent more days within Esha, he began to speak in tongues and upon knowledge that no one should have. It spooked the lot of us. And speak of the devil, a Tori to Tori, how fares search. You asked me to go to Esha, Ru'aun, and that's exactly what I did. Old place, that one. The pastari and the future are all garbled. I think I get it. It's a place where time doesn't exist. What do you mean, doesn't exist? Our little friend Siren was going on about it. We can only hope that no more of those vortex pop up. Hopefully Siren can figure out something. Have you thought her out? Nay, but she's off to fight the ambassador, so hopefully she'll give him his comeuppance. This kooky samurai guy was ranting on and on about seeing Siren in Mizaro Coast. That's more than just a passing oddity-wordity. Two biddies? Perhaps biddies is too harsh of a term for one of such feminine wiles. That's not quite what I was getting at. But if there are two, wouldn't it stand to reason that it's another anomaly caused by the darkness? Who knows? It's possible my eyes were playing tricks on me. Anything's possible given what we know of Esha so far. And speaking of Esha, we can head there again from the new vortex. Esha Ru'aun. I've heard that another masked individual has been coming and going from there. You know how Tenzin and Iroha are. They hear about something remotely dangerous and run off to fight it faster than a chocobo chasing Giza greens. And knowing you, Mugen Champlu, you'll be right on their heels. Just promise you'll come back if things get out of hand. I gotta agree with the man. Doesn't take a seer to read the ill omens there. Whole damn place is as silent as death itself. All the more reason for heroes like me to say what needs saving. Know that he's gone, Gilgamesh. Just who is he? Just a man with special connection to the Tenshodo. Might be a bit plump around the stomach, but ain't an inventor in the world who hasn't or isn't gonna cross paths with him. If you say we can trust him, then I've no cause to doubt. Let's head for Esha Ru'aun. C'est vrai? On va à Esha Ru'aun? Intéressant. Et donc, du coup, Zand 8, ça fait combien d'années que tu joues à FF11?
Fais-nous peur avec le nombre que te donne le jeu. Kivato m'avait aussi sorti un nombre assez impressionnant. Et justement, alors... C'était quoi déjà le nom sur la gauche? Not Frim. Putain, mais je l'avais pris. Ah oui, mais attends. Ouais, ok. Current region. Si je fais next page, c'est ça. Middle Coast, yes. Ah oui, c'est juste pas la distorsion, elle est là en fait. Ah, Lord Morgan Champlu, what impeccable timing. According to Kagero, Lady Iroha is on the verge of making a decision. Whenever a woman from the Far East comes to a life-altering fork in the road, she undergoes a purification ritual. I have witnessed Lady Iroha undergoing such a ritual. She is prone to wear her heart on her sleeve, though her intentions are more than clear. She is so single-mindedly concerned with not being a burden that she intends to lend her blade to Siren's struggle against the ambassador. And so she went in the vortex to Esha before we could stop her. Let's go. We must follow with all due haste. Bien sûr. Je vois pas pourquoi on était en train de discuter en fait. Let's go. Oh les gars avec leurs 3 étoiles, sérieusement. C'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. On vous dira pas que vous en avez pas une grosse, je vous promets, je vous promets. Oh! Bah c'est le sanctuaire de Tulia, ça. Ah bah là voilà. Siren! Where is Lady Iroha? Oh yes, the cute one. I sense you have special bond with her. Then heed well my words. When I was under the ambassador thrall, I opened many spatial rifts, though it pains me to admit it. One such rift is the location which unfolds before you now. Ruan is said to be a place to the gods, so it is of no wonder he wishes to strike here. A cloud of nothingness descending from a different dimension created this land devoid of all time and color. It passed through the crystal, devouring all in its wake. Yet, what did Altana do to stop it? Nothing. She was eminently aware of the truth. This is the destiny that Vanadil is fated to face. The tide can no longer be stemmed. Altana is alone, having lost her counterpart in Promathia
and he is wholly powerless. We do not intend to fall, even if Altana cannot help us. All we need is light to guide us, no matter how dim that might be. Ah, such words encourage me to entrust what I can to you. Siren, your understanding and compassion are beyond compare. I shall show you how to meet Altana. But to do so, you must first banish the emptiness surrounding Risenjima. And the only one who can aid you in that task is Salteus. I shall grant you the ability to traverse the mists to where Salteus resides. To think you would do such a thing for us. Never forget your charge, even should Iroha and I fade from this world. Fade? Why fade? Your friend had bid me by some time, yet I fear that I cannot hold out any longer. Go. Will you leave? By time? Yes? That which wishes to defy the cycle of nature is using us to try to extinguish itself. Pray it succeeds. Lord Morgan Champler, it matters not what Siren says. We cannot turn back now. What we seek lies further within. Ugh. You serious? Je vais quand même, dans le doute, appeler quelques éléments. Parce que j'ai l'autre qui est revenu. Oh putain de merde. Chiant. En fait, je suis pas sûr de tous les trusts que je mets, ils m'ont bien aidé jusqu'à présent. Ok, the register of deed. Ok, on va prendre d'ailleurs téléporte ici. Cool. Alors. H, je dis. Oh. Siren, where one may falter, two can succeed. Ah ouais, d'accord. Siren Prime, may my words ring clear and true. I pledge myself to ending this threat. I am a being of the future and do not belong in this world. Nor does that ambassador. May your forces intervene and banish the two of us who are not supposed to be here. Two? Nay,
There are 3. What? When this communion has been undertaken, the fate of this age will lie in the hands of those who call it home. Phoenix, when I am gone, scatter my essence to the sky, and I might soar with you. A communion is a pact with nature, a declaration of how one feels things ought to be. Open your heart and let your emotions ride free. As if your life depends on it. Obey the order of nature and cast away the chaos. Those who have entrusted themselves to death shall find their release. Those who have descended from the future, be gone! Master, our time is at an end. What? Huh. Hey, Tenzin! Joli coup! Elle est pas contente. Why? Why must you try to unstop me? Lady Aroha, you throw your life away without purpose. It is a gift to be cherished, not squandered. Sir Tenzin, Master, I am not the one who fails to comprehend the meaning of my life. None of you could possibly grasp the horror of the future I have seen, the future I have lived. I refuse to be riddled with guilt, knowing that I could have done more to stop the evil from coming to pass. If I must be sacrificed that the world may be cleansed, then that is my sacred duty. Lady Aroha, know you struggled more than I too have pledged myself to give up my life when the time comes, but I do so only to protect my master. What of Sir Mugen Champlu, if you truly call him master? Then throwing away your life here could be asking to stomping over the bonds you two share. I cannot fathom an end more revolting. Iroha, perhaps she is correct. You are here in the year 884 and have already formed strong bonds with those around you. If any can overcome the natural order, it is Altana herself, and she has infused you with a bit of her grace. Mugen Champlu Tenzin, Kagero, we have done all we can. The rest is up to you. Our ethereal chains may yet contain him, but the binds are about to snap. Act quickly. Oh, not so fast, my friend. Who? I'm going to take our little ambassador friend on a tour of my embassy. Do you want him back, Mugen Champlu? How can we go about doing that? Who cares? I don't think you'd enjoy playing with him anyway. Ta-da for now. What just happened? Lord Mugen Champlu, he knew your name. Why would you be acquainted with so a fool creature? The dream with Celteus, he was there. Lady Aroha. The two of us shall take Aroha somewhere where she can recuperate.
Here, you will have need of this. This is a siren's plume bestowed upon us by Siren. Meet with Celtos in our stead, please. Oh. A Rhapsody of Emerald. C'est quoi déjà la Rhapsodies of Emerald? Ah super. 30% de bonus et d'expérience et limit points. Et des... ouais. Cool. Ah ça fait toujours plaisir. All from Grace. Encore on va retourner. Ce n'est pas le moment pour moi de rester ici. Ce n'est pas mon heure. Quoi? Non, off we go, bien sûr. Non mais en fait j'ai plein, maintenant j'ai 30% par-ci, 30% par-là. C'est assez dingue ça. C'est ce que me disait Akivatu. Punaise. Attends. Je dois... ouais, alors je vais aller à l'Athènes. Et pour ça on va là. Yes please. Bring me there. Bring me there. L'Athènes Plateau. Let's go. J'aime bien le plateau d'Athènes, ça me rappelle de grands souvenirs de farm à l'époque. Sur PS2, hein, bien sûr. Parce que moi je l'avais commencé sur PS2. J'ai encore ma PS2 américaine. La fat PS2 américaine. Avec le disque dur à l'intérieur et la connexion LAN. Enfin, j'ai encore la boîte du jeu aussi pour la version PS2. Et après j'y ai joué surtout sur Xbox 3.6. Et pour finir, j'y ai joué sur PC. Je suis allé jusqu'à Aduline, mais comme dit, j'ai jamais fait les scénarios comme je suis en train de les faire là actuellement. C'est pour ça qu'avec un pote, d'abord, j'ai monté mon personnage niveau 99 avec un sub-job niveau 49. Pour moi, le dancer, je voulais absolument samouraï, et le dancer, c'est parfait pour faire de invisible et sneak. Et puis voilà. Et comme ça, à partir de là, j'ai commencé à faire je fais tous les scénarios. Et je les stream, parce que j'ai envie de les streamer, parce que ça me fait plaisir. Combien? 3,21 merits.
Allez. The resonance between the sirens, bla bla. Ok, c'est parfait. Oh! Il est avec ses ailes. Cool. The celestial capital Altair welcomes you. Would that it would do so with open arms. The vortex slowly eats away at my home. The capital is not the only thing to succumb. I too feel my energy beginning to fade. You are eminently aware that I am not supposed to be present in this heaven. The void is compressing time, and things that once remained separate and starved are starting to collide. Perhaps it might be easiest to think of me as a wandering spirit. No, you needn't offer me any explanation. I have already heard that Siren's benevolence has guided you here. You and Iroha have fought guidance from companion all throughout Vanadil in order to stop the encroaching darkness. Ma langue a fourché. In Iroha's future was an event called the Reckoning, in which you made a decision that rang throughout the land. As a result, Iroha was left alone, confined to Razanjima. A future in which Iroha was the only child of Altana left in Vanadil. And so you wished to beseech Altana herself for guidance, for any hint on how this bleak future can be altered. Altair is often referred to as the celestial capital because it has a stronger connection with Altana than anywhere on the ground below. And I am able to commune with the terrestrial avatars and pass through the veil separating this world from the next via the crystal. Yet even I do not possess the means to reach Altana herself. Even the most powerful forces in the land, forces that can create whole worlds, cannot approach her. Not even Odin. No such a feat requires more than anyone could hope to master. A power so great it could make the 5 crystals whole once more. Yet did the future siren not mention that a key may yet lie in Razanjima? I find no cause to doubt her, particularly in light of what I have discovered. What if we could create a crystal that could banish the emptiness? Mugenchampler, you have traversed the cavernous mouths, so I need no remind you that you have visited worlds other than our own. These worlds exist in parallel, and each has its own past, present, and future. Countless years have I spent ensuring balance between these worlds, but they never interfere with each other. From each I have drawn but a small fraction of crystal energy, and have accumulated enough light to create another hovering mother crystal for Vanadil. Drawing quantum crystal energy. It is precisely as I have said. I have undertaken this plan since long before Iroha arrived here in this era. This plan is to create a new crystal in Razanjima, the holy land of the Far East, and create a safe haven from the darkness. A plan, I add, that requires an inordinate amount of time to bring to fruition.
Iroha's presence or absence make no difference. The result would be the same. Mugenchampler. If what I said overlaps with anything Siren told you, then you may have just found another piece of the puzzle. But what this reckoning that Iroha speaks of is I know not. You are the warrior of the crystal, and are destined to become the warrior of light. You will coalesce thousands of points of light into a single shining star, your radiance casting out the darkness, and you will become more than a mere warrior. Master, all the grand adventures you have embarked on led you here. You have guided us all to the final struggle against an unthinkable future. Vanquish the darkness that lies within you. Even in the most trying of times, there is one virtue that humanity does not abandon: hope. It is your calling to keep that hope alive. Iroha is the only one who can aid you in making your final decision. And there is one more thing. I would have you aid me should you feel my plan is the proper course of action. And I have worked to collect these many years is slowly being absorbed into the world known as Tartarus. One born of that land has caught wind of my plan and seeks to undermine it. Seek out the one whose dominion over magic is absolute. Please, I beg you. Tout ça est très encourageant. Non. Un peu à l'ancienne de temps en temps. Let's go on an adventure, on an adventure, la 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 la. La 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 la. Ouh là. Et plus tard, on aura sûrement un stream sur du RoV parce que je stream deux jeux. Final Fantasy XI et Ori The Blind Forest, puisque c'est mon premier Metroidvania. Blabla, blabla. Je ne sais pas si ce sera maintenant, demain ou demain. En tout cas, au moins il y aura eu un stream aujourd'hui. Oh. Qu'est-ce que j'ai appuyé? Oh. Ah. Je me souviens plus. Alors, Norg. Attends.
Ta-da! Merci les télépoints et les survival guides. Plus tard, il y aura encore les trucs d'Adouline, là. Yo, Mugen Champloo, guess who made it? Hey, Prish! I know you're all chomping on the bit at the bit about your doom and gloom future, but it's the present that's really lit a fire under my behind. And come on, I'm not about to let a lot of you hold all the fun. Gilgamesh filled me in on what happened after the whole Iroha in Juno thing. Going over every last details would have killed my voice, but I made sure to cover the important parts. And I gotta admit, she and Lion did a great job of watching over Iroha. Iroha's real trooper. You gotta admire her spark. Ah, Lord Mugen Champloo, good to see you looking well. I trust that you successfully met with Salteus. A new crystal to be born in Risenjima? Finally, a light to pierce the clouds. No, this might clear up your whole emptiness. But hey, Tenzin, victory all around. See your Salteus story about the crystal. It does not add up. If I remember correctly, the crystal does not appear now, but rather several years hence. So if history is to play out that way, then why? Why would it be changed now? Its coming is supposed to be long after the emptiness has been pushed back. I fear for how the future might change. But if this is to be the method for saving the Far East, then we have a responsibility to see it out. Do you mean for us to abandon hope? The Jesus got the right of it. If the emptiness has got a chokehold on the future, then we've gotta do something we can to chop it up, its arms off. So the crystals appears a few years earlier. What's the big deal? It simply has my concern. Even though the crystal is there in my time, the all-encroaching darkness still claims victory. The crystal alone is not enough to save us. Then we need to come up with a solution that strikes at the root of the problem. We old buddy, look like your journey isn't quite done. Master, please proffer your opinion on Salteus Crystal's plan. It is means solving the problem in the Far East, then I'm all for it. And it's good for business too. So let's summarize. You and Aroha are opposed to Salteus' plan. Opposed may be too strong a word. I would simply implore us to proceed with utmost caution. I believe we can trust Siren when she says that the crystal in the Far East was intimately connected with this problem. We must banish the emptiness surrounding Risenjima to have any hope of meeting Altana. And must be the reason why Siren gave us the Siren's Bloom. And the orb I entrusted to Master remains pivotal. It is a priceless artifact of Risenjima's sanctorium that lies the bearer with the Mother Crystal.
None are lost when they follow its guidance. We should not rashly rush into an uncertain decision, but instead wait for a sign. Well, Mugen Champlu, if you agree, then we've gotta take a different approach. Namely, finding out more about that beastie what's stealing the crystal's power. And if Celteus wants you to find someone with an absolute dominion over magic, then there's only one person I can think of. I'm loath to say this, but perhaps he meant Dr. Shantato. I'm not sure if bringing Iroha along is the best idea. Why would that be? If she found out you were from the future, she'd poke, prod, and quite possibly vivisect you. Lord Mugen Champlu, we have our next destination, Windust Walls. Bring me a present! Could it be that the one trying to steal the crystal's energy is not the ambassador, but peut-être que c'est notre cher Celteus? Hmm? Over the rainbow. Putain. Windust Walls. C'est où Shantoto? Shantoto's Manor, c'est ça. Alors on va au numéro 3. C'est vraiment... Le scénario d'FF11, c'est un banger, hein. Franchement. Ouais, je comprends les gens qui sont un peu deg parce qu'ils peuvent pas le découvrir, parce qu'ils doivent payer ou parce qu'ils veulent pas aller sur un serveur privé et tout. Mais punaise, c'est vrai que c'est un banger. Moi j'adore. Je suis happé. J'ai du mal à passer à autre chose. Oh, voilà. Shantato. Ah, another adventurer come to invade my domain. Please stand over there and stop playing dumb games. For your sake, I hope you aren't such a bore. I'm getting quite tired of cleaning blood off the floor. Eh ben dis donc. You have a girl from the future that has come to the past. I've seen this play out before, trust me, it won't last. Please, I beg you to calm down. Ah, Dr. Shantato. The laboratory smells quite lovely. Why? What would be the splendorino aroma from this jar? It's been 14 years since I've combined a splendid windy blend of herbs and spices, all sealed
light in this jar until right now when... Hush, hush. The recipe is supposed to be a secret tea. The two of you can sit here and argue for hours, but there are those endurers who have need of our power. Though you're always quite fascinating and has me perplexed. A new friend from the East, I would love to discuss. There are more pressing matters to which we must attend. The issue of Celtos, to whose will the crystal shall bear. This word of yours, Tartarus, it has me intrigued. Please, Chantateur, help us. I can hear your plead. Now wait just a minute. Why haven't I heard either of these Tartarus? Dear Yoran Korn, of course I know of this world. They want to know more, with details unfurled. How do you know of it? Vanadil is in but one of countless dimensions. Though blessed by Altana, I must dutifully mention. Up until now, I would prove its existence, but help them I shall if they need my assistance. The name by itself is a cause for alarm, and doubtless there are monsters who wish to cause harm. Diddly-do, the universe is such a big place. Korumaru, you act as if you're wholly disconnected, but how soon you forget the monstrosity you've erected. You're always involved in some monkey business, and to a more sorry side I've never borne witness. What did you do this time? I made a one diddly wonderful contraption, or so I had thought. Turned into one of my biggest mistakes in recent memory. Ah ben dis donc, super, il en est fier. The world is full of all manner of terrible creatures, and I weep for a land that never knows peace. You know what I mean, you're an adventurer, you know. But the forces of light and dark must always be in balance, and one never wins out for very long. But if some deadly darkness appears somewhere, then there must be some way to Sicarino it out. And you want to use that thing of yours to find the evil they're on the lookout for? Just think diddly ink about it. What hero wouldn't want to get their hands on something that could seek out evil before it strikes? Though it had intended to use it to root out cheating students, we know. But it did the strange diddly youngest thing when I brought it to life. It pointed in a really weird direction, and so when he brought it to me with a look of concern, I found what you call Tartarus. Much did I learn. Thus I present to you without further ado is the range contraption with purpose anew. The very thought of this is enough to give pause, but I think it can help you with all of its flaws. I agree if it points to large upwells of magicity that might help you find where the energy of the crystals is being drained to. And if the crystals were to fade away, well, I hardly need spell out what that means. But since Koromoro made it, I'd be remiss to assume, and it will work without failure and not spell your doom. And if such a thing happened, I shall not feign surprise, for it wouldn't be the first time he caused someone's demise. Dr. Shantato, please. Wait, it's pointing Areno toward Miseru Coast. Ah, but of course. It only makes sense. There's a vortex over there. How could I be so dense? There's been warnings
iffy about Isha all through the three nations. I'd be extra careful. So how did Low Tail go? Most curious Kuro. Okay. Cool. Wat nouveau Aisha? La, 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 la. Voilà, jusqu'à 1h30 de stream. Et voilà. Let's go. Well, if this isn't something else. Hey Nachi, get a load of this. I've seen some stuff in my time, but it's wholly unnatural. Don't get in over your head, my little adventurer buddy. We haven't quite finished up our survey of it, but one thing's fully clear. The longer you stay in this Isha place, the more your spirit slips away. As if that's not bad enough, you also lose all sense of time. That's why we make sure to keep someone posted at the entrance. The chief is convinced that this is because the power of the crystal is being drained. The only reason magic can be used inside is that the energies of Mizero Coast are seeping into. You couldn't pay me enough to jump into the vortex over there. Vortex? Have you got a better word for it? It sucks up the energy and swifts round and round. If that's not a vortex, then I don't know what it is. You going in? Yes. Suppose we can't stop you, but don't go getting yourself killed.
Clump of Asian droplets. Ok. Bon, ça, je l'ai reçu. Ouais, ok. No. Un bel endroit, hein, quand même. Tout blanc. Salut.
Ah, mais attends. Est-ce qu'il faut que je réutilise le... On va essayer. Ah merde. Il y en a deux. Je le touche pas. C'est embêtant, hein. Ah ouais. Attends. Ouais. D'accord, ok, c'est assez chaud, hein. Donc... Oh putain, je m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Ils ont une bonne dose de puissance, hein, les monstres ici quand même. Ah, ah bah oui, c'est vrai. Ouais. Et si je vais au deuxième après, comment je vais au troisième? C'est ça qui me turlupine un peu là. Ah, peut-être à partir de là. Partir de là, utiliser ça pour aller... Ah ouais, oh, ok, j'ai trouvé. C'est bon, c'était pas très clair, mais là maintenant c'est bon. Bien. On va retourner au portail 1 pour chercher la pièce manquante. La pièce énergétique.
sachant que j'avais accumulé un peu de sel, enfin de salt depuis qu'on avait fait les niveaux. Ça va, 50 salt, ça va, c'est pas encore trop cher payé. Mais joli cet endroit. Enfin, je l'imagine très joli quand dans sa version normale, pas dans sa version échaesque. Un peu longue. Peut-être là-bas en fait. C'est le job parfait.
Ah oui. Unknowable magic used. Oh putain, ils sont tous les trois. Merde. Est-ce qu'on va se faire éclater? Ça a l'air assez mal barré hein, quand même. Unknowable magic used. Oh. Sorry, j'ai du AFK sauvage. Pas de soucis, t'en fais pas. Ouch, là il pique un peu ça. Oh putain, ouais, merde, surtout qu'ils sont venus à plusieurs. Un, ça aurait été, sans assez, je pense. Mais ouais, effectivement, là, lui, ceux-là. Ah là là. En fait, j'aurais dû revenir en arrière au point numéro 1 pour prendre le machin, pas me faire chier à, à essayer de le chercher. En fait, j'aurais faire ça. Parce que j'ai assez de silt pour me téléporter et tout. Mais non, j'ai voulu faire l'aventure. Mais dans les chats, de toute façon, faut se gaffer, quoi. Je pense que c'est de toute façon un endroit où il faut se gaffer, quoi. Donc, du coup, est-ce que j'en ai un déjà maintenant de... Est-ce que je l'ai gardé? Où est-ce que je peux récupérer un? Ah non, j'en ai déjà. Ok, bon bah je vais faire une pause. Moi, 2 heures de stream, j'ai pas fait de pause. Donc je vous dis à tout de suite.
Je pense que j'étais en mute tout ce temps. Magnifique. Alors, du coup, on va pas avancer plus loin. On va arrêter là parce que le repas est prêt. Du coup, moi je vous souhaite en tout cas un bon début de soirée. Peut-être à tout à l'heure, on verra. Mais ce sera pas sur du FF11. Si je reviens, ce sera sur du Metroidvania, sur Ori The Blind Forest. Sur ce, on va raid Eviden parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée, bon appétit. À plus. Ciao.